Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo unapotegea runinga ya Ecclesia Broadcasting Network. Hii leo ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 7 mwezi ukiwa ni wa 10 mwaka ukiwa ni ule wa 2023. Asante sana kwa kuchagua runinga yetu na karibu. Jina langu ni Belinda William, ikiwa hii leo tumekuandalia taarifa kemkem ikiwemo ile ya tanzia ambapo Mabawabu watatu wamepatikana wameuawa katika mji wa Migori leo asubuhi katika njia ya kutatanisha, huku mwili wa mmoja wao ukipatikana ukiwa umetupwa katika mto Migori. Mili ya mabawabu hao pia imepatikana na majeraha mabaya shingoni na kichwani, ishara ya kwamba waligongwa na silaha butu. Wakighadhabishwa na tukio hilo, wenyeji katika mji huo wamenyoshia kidole cha lawama maafisa wa polisi katika mji huo kwa kuwa watepetevu kazini, wakielezea kuwa maafisa hao hawatilii maanani kupiga doria wakati wa usiku. Wakazi hao sasa wanahofia maisha yao na kusema kuwa hali ya usalama inazidi kudorora katika mji huo, huku wakimwomba waziri wa usalama Kithure Kindiki kuingilia kati na kutatua swala hilo. Ni kwamba usalama katika kaunti yetu ya Migori haijawa vizuri sana. Kama watu watatu wanaweza ukauawa na polisi wako pale ndani na bunduki na kila kitu. Sasa hivi tunasikia kwamba rais anachukua polisi 1000 anapeleka IT. Wakati sisi kama Wakenya hatuna usalama wa kutosha. Kama polisi mmoja anaweza akalinda Wakenya 1000, inakuwaje unachukua tena polisi 1000 unapeleka IT? Sasa hivi ona kinachofanyika Nyanza, sasa Migori, tunauawa kama wanyama kwa sababu ya wajambazi. Na sisi tunatoa ushuru, na ushuru wetu inanunua bunduki, ushuru wetu inanunua magari ya polisi, ushuru wetu inanunua kila kitu ambacho serikali inatumia. Nataka nimwambie Kindiki kwamba kitu ambacho anatufanyia sisi sasa hivi kama watu wa Nyanza, amuulize mtu ambaye anaitwa Matiang'i. Alitufanyia hivi mwishoe baba ndo alikuja kumuondoa katika kitu ambacho kilimkuta. Na wewe Kindiki, nataka nikuambie siku zako zinahesabiwa. Kisa kama hii si ya mara ya kwanza na si ya mwisho. Hata hapa total tulipoteza maisha tu kama hii hapa leo sahi. Walikuwa tu wasoja hawa. Sasa ndio sababu tunawauliza, wanajua hii maneno ama iko namna gani? Tangu hiyo ripoti vizuri kama wananchi hatujapata. Tena leo tumepoteza watatu. Kule pia tulipoteza 2. So hata sisi kama wananchi tuko na wasiwasi. Hatujua hali yetu iko namna gani. Nataka tuulize idara ya serikali sana county commissioner, OCS na hao wengine wafanye patrol, wananchi walindwe. Mambo ya kupoteza maisha kama hii sisi kama watu wa Migori hatutaki. Ya pili, sasa hii tunasikia sijui rais anatembelea Nyanza. Anatembelea Nyanza ina gani na watu wanakufa namna hii? Tumeamuka asubuhi ambayo tumepatwa na huzuni na majonzi, tukipoteza walinzi watatu, ambaye mmoja ametumbuizwa kwenye mti wa Migori, mmoja iko nyuma chini ya bao na mwingine kwa corridor. Tunalilia na tunasema ya kwamba idara ya usalama ya Migori County na Migori Town, tunaomba ya kwamba wazidi kukaza kamba kwa ajili ya hilo kazi, kwa sababu watu wakiwawa kama kuku, nao ni wazee ambaye walikuwa na wana wako na jukumu kule nyumbani. Sasa wamepoteza maisha. Hata wakati tunaenda hewani hakuna afisa amesafika kuzugulika jambo kama hilo. So tunaomba ya kwamba wafike na wa address issue. Kwa nini sana na county commander ama county commissioner atuambie kwa nini mauaji kama haya yanatokea kila wakati katika miji wa Migori. Wafanyabiashara na kila mtu wameishi na uoga ya kwamba hujui maisha yao yako hali hatari. Tukiachana na hayo, ni kuwa ziara Rais William Ruto katika eneo la Nyanza hii leo imeingia siku ya pili, huku Rais William Ruto akitua katika kaunti ya Homa Bay ambako aliwasihi wenyeji kususia kuchochewa, kuandamana na kuharibu mali, akisema kuwa hatua hiyo inawafukuza wawekezaji nchini. Ruto pia ametoa wito kwa viongozi wa upinzani kushirikiana naye ili kufanikisha maendeleo. Rais pia alizindua miradi tofauti ikiwemo ile ya soko ya samaki katika kaunti hiyo kama hatua ya kukuza chakula kwa wingi ili kupunguza gharama ya maisha. Nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu
Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita, na ni mahali ya fujo, na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka, wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people. If we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi nataka, sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama niaje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa waegezaji wanakuja, wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. We must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi, wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka sasa amenyoshea kidole serikali ya Rais William Ruto kwa kuendelea kukandamiza Wakenya kupitia ushuru ya juu zaidi. Akizungumza katika kaunti ya Machakos, Musyoka ameisuta serikali kwa kulazimisha bajeti inayoendelea kukandamiza uchumi wa Kenya. Musyoka amesema kuwa mdahalo unaoendelea katika ukumbi wa Bomas utaangazia baadhi ya mapendekezo ya Wakenya hususan kwenye swala la hali ghali ya maisha. And it's an issue which should be canvassed before Kenya. It has already been canvassed. We have listened to the bishops at Bomas of Kenya, NCCK, Bishop Ndambuki himself, and Bishop was there as a chair of NCCK. We have listened to Kenyans. And we have retreated to go and figure out. There is no economy which can be transformed when life is extremely hard for Kenyans. Hata tukiomba Mwenyezi Mungu kutoka juu, lazima tuongee hapa duniani atusikie na ajibu maswali yetu. Na taarifa hiyo ya Kalonzo Musyoka inatupeleka katika kaunti ya Embu ambako viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Meru hii leo wameandaa maombi katika makao ya gavana wa Meru Kawera Mwangaza baada ya mzozo wa kisiasa kukithiri katika kaunti hiyo, huku nyufa za kisiasa zikiwatenga gavana huyo na naibu wake. Viongozi hao wameomba Rais William Ruto kuingilia kati mzozo huo na kupinga vikali baadhi ya kauli za viongozi wa Meru ambao walimtaka rais na naibu wake kufumbia macho siasa za Meru. Viongozi hao wamesema kuwa wataanzisha juhudi za kuwapatanisha Mwangaza na naibu wake kwa manufaa ya mwananchi, huku wakilitaka bunge la kaunti ya Meru kushirikiana na gavana Mwangaza na kukoma kutumika na vyama vya kisiasa kwa madhumuni ya kumtimua gavana huyo afisini. And I don't believe there is a pastor here with less than 50 people. So Meru is here and the Meru is well represented. Number one issue that we want to give our opinion on is the invitation of the presidency
This is the president and the deputy president to keep off Meru County. We categorically refuse that position. Yes. Yes. As a church, yes. We want to ask the president of Kenya that Meru is part of Kenya. Yes. And the politicians, when they were telling him and the deputy to keep off, they never consulted us. Yes. That is not the position of the people of Meru. Yes. It is the position of our few elected leaders. And note, we elected them. Yes. They are not our bosses, they are our servants. Good. The power belongs to the people. Yes. And they never consulted us to tell the president to keep off, the deputy president to keep off. We want to emphasize that Meru is not part of Uganda. Yes. Meru is not part of Tanzania. Meru is part of Kenya. Yes. Yes. And our president, whom we love so much, and we have followed and supported for years, he is the most popular politician in the land of Meru. Yes. The last election, people of Meru gave him almost 400,000 votes. So Meru endorsed him, and we invited him to take care of Meru, to be our president, to be our national father, and our national figure. So those who are telling him to keep off, we don't know what is the agenda. Which agenda is this? That is making our leaders to tell the president and the deputy keep off. Leave the business of Meru alone. We refuse that position, and we invite them to come and be together with us. Bwana Yesu asifiwe. Is that our position, servants of God? Yes. So we invite the president to come and we'll see what is happening in Meru. And in the same token, as servants of God in Meru County, we are seeking audience with the president. We want to sit with him as a church that he may hear us and listen to us and know that things are not as he has made to believe, if he has ever believed, by what has been said by our politicians. Number two, there is a retro problem between the governor and the deputy governor. But according to us, this crisis has not gone beyond. It does not warrant the measures that our political leaders or political class are recommending, like impeachment. As a church, we reject the spirit of impeachment. Na baadhi ya wabunge waliotimuliwa kutoka kwa chama cha ODM kwa kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza kinyume na ilivyo kwenye katiba ya chama chao wamesema kuwa katu hawataomba msamaha kwani hawakukiuka sheria yeyote. Wakizungumza huko Gem katika kaunti ya Siaya, viongozi hao wamesema walifanya hivyo kwa manufaa ya wananchi wao na kuwa siasa za utengano zitazidi kuathiri maendeleo ya wananchi na kamwe hawataiunga mkono. Most recently you heard a few of us were expelled from ODM. We were together with Akuba. Simulisikia hiyo? Let me assure the people of Game, there will be no by-election in Game anytime soon. Tumekubaliana hivyo? Because we were being expelled kwa sababu tulikutana na rais kule State House Nairobi. Kuna wengine walikutana na yeye kule State House Mombasa. If it is good in Mombasa, it is good in Nairobi. That there was no IBC, we would have resigned and sought re-election. You're very lucky that there's no IBC. If there was IBC, mimi ningewacha niende nichaguliwe tena, nirudi bunge tena, because the politics in this region must change, and the change begins with us. As a people of this region, and you can see in the numbers, people are yearning for development. We have also been fighting for all these years for the leadership of this nation. But mipango ya Mungu ni vile iko. Na wewe ndio Mungu ametupatia utusaidie. And when we have come to work with you and other people continue to fight us, it is very unfortunate. We are not afraid to tell you that every time that this particular region has worked closely with the government,
Na tukielekea katika kaunti ya Tharaka Nithi ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Mithomi Njuki amesitisha safari za wafanyikazi wakuu kwenye kaunti yake na kuelekeza kuwa fedha hizo zielekezwe kwenye hazina ya dharura itakayotumika kukabiliana na madhara ya mvua ya El Nino inaotarajiwa kuanza katika mwezi huu wa Oktoba. Mudhomi pia amezitaka vitengo tofauti katika kaunti hiyo kupunguza bajeti zao ili kuhakikisha hazina hiyo ya dharura ina fedha za kutosha. Viongozi wa kaunti ya Tharaka Nithi pia wamewataka wakazi kaunti hiyo kuwa makini wakati wa mvua hiyo inayosemekana kuwa na madhara chungu nzima. Kuna watu wengine wanaishi karibu na milima kama pale Midheru, napata naishi kwa escarpment kule juu, na saa nyingine mvua ikiwa mingi shamba mzima inakatika ikiwa na majani yanateremka mpaka kwa mto. So we are here to prepare you and tell you that in the battle for preparedness for emergency for El Nino, the front soldiers, wale tunaita the frontline soldiers wa kupambana na hiyo ni road marshals. Kama huko na habari sasa jua saa hii, lazima turudi kwa budget yetu, tuone ile vitu tunaweza kata ambaye si amana sana, kama traveling allowances, lunch allowances, vitu ya kutembea ambayo ina maana, kama kuna ya maua na ya chai itolewe iweko kwa emergency kit. Kwa sababu tusitaki kusikia kwamba ati watu wanaitwa road marshals walienda pahali inaitwa Bingidho kwenda kutoa watu ambao walikuwa wamekwama, barabara ilikuwa imekatika, wamekaa huko siku 3 hata chakula hawana, na sisi pale Kadhwana tunakula mandazi na chai. Na huku Wizara ya Elimu ikiendelea kusutwa kwa kutekeleza mabadiliko tofauti, mbunge wa Lurambi Askofu Titus Hamala ametofautiana na mapendekezo ya marekebisho katika tume ya walimu nchini TSC. Hamala amedokeza kuwa tume iliyoteuliwa na Rais William Ruto haina mamlaka ya kuidhinisha mabadiliko katika halmashauri ya TSC bila ya kupitia bunge. Tume hiyo ilipendekeza kupunguzwa kwa mamlaka ya TSC, na kwa sasa mbunge huyo anasema kuwa hatua hiyo ni kinyume cha sheria na katiba ya Kenya. The moment we begin to mutilate an independent commission, it becomes an affront to the Constitution. So for that reason, even though the Teacher Service Commission has had its own issues and has been negative in the eyes of Kenyans, but we cannot entertain any form of trying to mutilate the functions of the Teacher Service Commission through some kind of a committee, an ad hoc committee. We cannot do that. This is something that should come in Parliament, and if not Parliament, a referendum. So for this reason, TSC, kama kuna changes, lazima komiti ya masomo katika bunge i-commence yale marekebisho, lakini hakuna komiti huko nje ambayo ina uwezo wa kuanzisha marekebisho kwa tume ambayo inatambulika ya kikatiba kama ya kuajiri walimu. Wakubwa, mnaposema mnaona corruption, don't just say you will end corruption. Come up with ways to end corruption. Enhance malipo ya police officers. Na mimi nawashukuru kwa sababu hii kazi ya waziri siwezi fanya kwa urahisi. Heri hii yangu mnanipa, nakaa chonjo nayo miaka 5. Lakini ya waziri unakaa na tako moja, unakunywa chai, TV inatangaza mabadiliko. Lakini inaonyesha ya kwamba kuna wale ambao hawajafanya kazi vizuri na president amewamulika. Tunasema mawaziri wafanye kazi kwa bidii. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na kaunti ya Kericho imewaandika rasmi kazi zaidi ya walimu 1600 wa shule za chekechea. Hatua hii imeashiria
kujitolea kwa serikali ya kaunti hiyo kuimarisha sekta ya elimu. Akizungumza wakati wa kuwapa vyeti vya kazi, gavana wa Kericho Daktari Eric Mutai ametangaza kuwa walimu wenye vyeti watapokea mshahara wa shilingi 29,500, wenye stashahada ama wenye diploma watapokea shilingi 40,000 na wale walio na shahada watapokea shilingi 49,000. Our commitment is to see that in every ECD facility we have 2 teachers in that center, so that it reduces on the bulk and our children are able to receive competent professional attendance. We intend as a county government to make our public ECD centers to be better than the academies that we have. We want our public ECD centers to be much better than the academies. Because the children that attend public primary schools come from poor homes. They come from challenged financial background. And that is why we want to give the voice to that poor parent who can't afford an academy, that his or her child can also access quality education with real cost and as a community. Na katibu anayeondoka kwenye Wizara ya Kilimo Hassan Kelo amesema kuwa serikali imeanzisha mdahalo na kampuni ya kibinafsi ya kununua gunia ya mahindi ya kilo 90 kwa shilingi 4,200. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Kelo amesema kuwa kampuni hiyo itasaidia kuwalinda wakulima dhidi ya walaghai wanaonunua gunia ya mahindi ya kilo 90 kwa shilingi 3,000. Mwenyekiti wa bodi ya nafaka na mazao nchini Joseph Kimote amesema kuwa bodi hiyo imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha wakulima hawarekodi hasara wakati wa mvua ya El Nino. Kuambia wakulima katika sehemu za North Rift wasiuze mahindi yao kiholela holela, wasiuze mahindi yao kwa bei ya chini, kwa sababu kuna nafasi yao kwa kuuza hiyo mahindi kwa bei nzuri zaidi ya ile wanauza sasa hivi. All these stores are vacant. They are just waiting for the farmers to bring in their produce for general warehousing. So if you are a farmer and you have no place to store your cereals, NSPB is ready for you. Bei kama shilingi 2,500 na 5,000. Bila hiyo hawajasaidia wakulima kwa sababu farm inputs imekuwa bei kali. Na wale wanachiita wale wananunua mahindi wafanya biashara pia tunawaomba, kwa sababu bila wakulima hamwezi pata mahindi. Huku serikali ya Rais William Ruto ikiwa mbioni kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana nchini, katibu katika Wizara ya Vijana na Sanaa Ismail Malim amewataka vijana kuwekeza katika ubunifu na teknolojia kama njia ya kupiga jeki juhudi hizo za serikali. Akizungumza katika kikao huko kaunti ya Mombasa, katika kikao na wadau mbalimbali katika sekta ya usanii, Malim pia amesema kuwa serikali inapania kuwekeza katika sekta ya teknolojia ili kuvutia wasanii na watu wenye talanta mbalimbali. The government is trying to put a structure through asking the stakeholders to come together, join associations, form a structure. If they're in film, they should speak as a forum of film. If you look at this sector of creative economy, that organization does not exist. It's just mentioned by its bigger name, creative economy. If it's film, it's disorganized. If it's music, it's disorganized. There's no structure. So we are very confident, and we are fond of saying this economy generates a certain percentage to the GDP of our nation, which if we ask the sector leaders how that is arrived at, nobody can explain to anybody. So it's just something that is hypothetical theory.
that has not been measured. We are trying to explore different ways that we can use to fulfill the development agenda of this country. For example, this administration is very keen in leveraging on the private sector to ensure that we drive the development agenda in this country in relations to airports, in relation to seaports, and in relation to different facets or subsectors of transport. Na ukosefu wa ufadhili wa kutosha pamoja na ufahamu kuhusu sheria katika tasnia ya sanaa ya uigizaji umetajwa kuwa changamoto kuu zinazoathiri waigizaji chipukizi nchini. Lucy Karaya, afisa wa mawasiliano katika kituo cha utamaduni cha Kenya, alisema kuwa kituo cha utamaduni cha Kenya kwa ushirikiano na tamasha la michezo la kimataifa la Kenya zitafanya juhudi za kuimarisha tasnia ya sanaa ya uigizaji, huku kaunti ya Embu ikizindua mchujo katika mradi wa County Theatre Fiesta. Karaya aliongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya mpango wa serikali wa Talanta Hela unaoendeshwa chini ya Wizara ya Masuala ya Vijana na Sanaa na Michezo, na kuwa kaunti zote zitahusishwa. Ambayo tumegundua katika mimi nimegundua katika interactions zetu during the County Theatre Fiesta is that we are narrowing the gap. Kulikuwa na gap sana ya governmental goodwill na creatives, na hiyo inaendelea kukua narrowed because sasa tunaona kuwa culture being a devolved function, tunaona kuwa katika kaunti zetu watu wako na interest tayari ya kuexpand the creative sector, and because of that interest na the talents ambao wako hapa, then unaona programs kama hizi zinawapata, wanaweza improve their skills and improve their marketing skills, improve how they handle the business itself, and venye watakuwa strategic moving forward. Kuna skill sets ambazo pia zilikuwa zina lack, na unaona kwa programs kama hizi workshops zinawasaidia wasanii pia kuji-expose na pia ku-understand how things happen in busy areas, places ambao theatre imekuwa very very active like Nairobi. So for us who are practitioners there, tukishare our experiences na wao pia wanaona kuwa these are the steps that we can take to professionalize our craft. I think Embu is a really, really special place, and we can't wait to see the group that finally makes it to KidFest. So we are really waiting on them, and I think there's going to be a lot of high quality productions after this program. My recommendation to the county would be to continuously support the creatives in the county by continuously offering legal sessions and imparting them with knowledge that will help the creative industry in Embu County to thrive. So that they can create a good set for the audience. So I'd say that was the challenge, but generally it has been a great program, and I'm really, really excited for Embu County, and I'm loving my students. They're doing their very best, and I cannot wait to see what they're going to showcase. Na huku takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya 40% ya wanawake wanapitia dhulma za kijinsia, shirika la Femnet na lile la kulinda haki za kibinadamu UNIFPA imeelezea hofu ya kufifia kwa vita dhidi ya dhulma za kijinsia humu nchini. Wanaharakati hao wamedokeza kuwa kupunguzwa kwa bajeti ya serikali inayopania kuendesha kampeni dhidi ya dhulma za kijinsia ni mojawapo ya sababu kuu ya kuongezeka kwa visa hivyo. Femnet sasa inaitaka serikali kurejelea ajenda za kuimarisha uwakilishi wa theluthi 2 ili kuhakikisha wanawake hawatengwi. That also isn't addressed comprehensively within the health. Here it is about ending violence against girls and women across the continent, not just through making promises but coming up with very substantial plans that can be followed up by the budgets with our government, so that we are able to invest in making sure that we are ending violence against girls and women across the continent. So if you're looking at
ensuring that we end all forms of violence, it means that part of our processes is to ensure that budget advocacy is included in this particular engagement, and that we're investing in looking at their participation and having budgets respond to their specific needs, both the strategic and the strategy and practical gender needs, so that they're able to holistically participate in development. This program is very, very critical in a way that if we are to look at ending violence against women, but also at the same time to achieve sustainable development, we must look at the cost of violence that is being directed to women. So for the last more than 3 years, and that also isn't direct. Na serikali kupitia waziri wa maji anayeondoka Alice Wahome imewahakikishia wakazi wa eneo la Ukambani katika kaunti ya Makueni kuwa ujenzi wa bwawa la Thwake utakamilika bila pingamizi lolote. Waziri Wahome alisema kuwa mradi huo umepiga hatua kubwa kwa 80% licha ya kucheleweshwa kwa malipo yanayolemaza kuharakishwa kwa ujenzi huo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, waziri Wahome ambaye alihamishwa katika wizara ya ardhi alidokeza kuwa malipo hayo yataanza kutekelezwa kuanzia wiki ijayo. The inspection of the project, the CSU has now been moved to Lands Ministry, said a part of the payment will be done in the coming weeks. of the embankment, the dam, is done. We are remaining the 14%. But you see, there are those other jobs around the dam that also will move together. By next year, all those issues, going by our schedule, we should be able to have this complete. Na ukuta huu ambao umejengwa, tumeambiwa kwamba umefikia takriban 82% na bado unaendelea kujengwa, na pia wametuarifu kwamba waliongezea kiwango kidogo ya ukuta huu ambao umefika sasa 80.5 meters, ndio waweze kuzuia maji ya takriban milioni 688. Ni project kubwa, na contractor mwenyewe na watu wa wizara wameelezea itilafu ambazo walizipata, na wakaambia wafanyikazi wapumzike, wasikae bure bila kazi na bila pesa. Na sisi na viongozi ambao tuko hapa tumeelezewa na tumekubali kwamba matatizo haya si matatizo ambayo yalikuwa yamekusudiwa na mtu yoyote, na kazi ambayo imekuwa ikifanyika hapa imefanyika kwa ile mpangilio ambayo inafaa kufanyika. Na katika michezo mtazamaji, katika ligi ya Uingereza ni kuwa timu ya Man United imeweza kuibamiza Brentford mabao 2-1, hii ikiwa ni mechi ya kwanza Man United kuweza kushinda msimu huu. Taarifa hiyo na nyingine zaidi zitakujia hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Sami Adika. Shukran sana kwa kutizama runinga ya Ecclesia Broadcasting Network. Mimi ni Belinda William na kutakia usiku mwema. Shukran sana.